サノバウィッチ。確かにそうですね。すっかり忘れてました。Mine too. Funny, since my initial reason for joining the club was to return them to you. But I had so much fun spending time with Nene that eventually that became my real purpose for being here. I fell in love with her, and now we are dating. So, have any of them returned to you at all? ちょっと待ってくださいね。私も最近は確認をしていなかったので。You haven't? はい。お腹が苦しくなったり、お弁当のことを考えたり、あと一晩中オナニーしたりと、いろいろ忙しかったので。Yeah, that was definitely a lot to deal with. It still leaves me mystified. How does one masturbate throughout the entire night? I just can't wrap my head around it. Are girls just capable of masturbating longer? Maybe, but I still feel like you would need a lot of stamina. Any guy would die if they tried the same. Huh? What is it? かけらが。Nene shows me the bottle. It's completely packed with so much sparkly stuff, and it's shining radiantly. I've never seen it this full before. Oh, it's full. 私も驚きました。まさかこんなに。I really should thank you. It's all because you returned my feelings. いえ、お礼を言いたいのは私の方です。ありがとうございます。So, is the bottle 100% full then? どうでしょう。少し隙間がありますから、かけらはもう少し集めないといけないと思いますが。Okay. Guess we'll have to keep giving the club our all and help more students out. So, do you think that's all the fragments I took from you? どうでしょうか。私にはちょっとわからなくて、すみません。No, that's alright. But it might be better for us to get some sort of measure on that. Do you think Soma-san would be able to tell? あ、そうです。理由はよくわからないんですが、七尾から呼び出されてるんでした。わざわざ呼び出すのは珍しいので、今日行こうと思っていたんです。Is it something fragment related? だと思いますが、詳しいことは言ってみないと。Perfect. I can tag along in that case. そうですね。そうしてもらった方がいいかもしれませんね。What exactly does she want to talk about? Come to think of it, the whole reason Nene became a witch and started gathering fragments was because she had some wish she wanted to fulfill. Once the bottle is filled to completion, her wish will be granted and her relationship with her parents will change. But wait, hold on 1 second. Her parents both have new partners and families of their own. That's what she told me. So, how would that work out? でも、予定は大丈夫なんですか？ Nope, I'm good. We can go today after school. はい、わかりました。よろしくお願いします。It almost feels like we are setting up a date, honestly. And that thought makes me a little excited. 今日は本当にありがとうございました。いえ、力になれたのならよかったです。助かりました。困ったことができたら、また頼りに来てもいいですか？はい、もちろんです。Nene waves off the girl with a warm smile. The girl today was struggling to decide what university to go to. It was nothing that involved specific action like in Kaido's case, so just having Nene listen to her and do a few card readings was enough to make her feel better. She leaves the club room wearing a look of satisfaction. So what's the judgment? Can we get fragments from her? どうだろうね。もともと進学する先をどっちにするか決めかねてただけで、心のバランスが崩れるほど深く悩んでたわけじゃないと思うな。誰かに背中を押してほしかったんじゃないかな。Gotcha. For Nene, we aren't in any real need to rush things since her bottle is almost full, but Nene isn't the only witch here.
Shiba-san needs fragments too, so it's not like we can just pack things up and go home once Nene is done. And even without all the fragment stuff, I enjoy spending time at club. Getting thanked by others, seeing them leaving with a smile, and the emotions I perceive from them. It's a wonderful feeling, truly, one that my life was clearly lacking before I joined the club. Not that I'm trying to be some super selfless, good Samaritan who works for the sake of others, but I want our club to keep going. Maybe this was how my mom felt. 進学か。もう将来のことは決めてるの？いいえ、全然です。まだまだ先の話ですからね。そう思っていられるのは今のうちだけで、気づいたら決めなきゃいけなくなってるものだよ。だから今からちゃんと考えておいた方がいいと思うよ。そんな脅すようなこと言わないでくださいよ。脅してるんじゃなくて、先輩からのアドバイス。覚えておきます。さてと、もう日も沈んじゃいそうだけど、どうしようか。まだもう少し残る？いえ、今日はもうおしまいにしましょう。これぐらいの時間になると新たに訪ねてくる人もいませんから。もう特別棟も閉まる時間だし、キリもいいしね。ですね。今日も一日お疲れ様でした。お疲れ様でした。それじゃあいつもみたいにみんなで一緒に帰る？すみません。私は今日ちょっと用事がありますから。そうなんですか？はい、すみません。Alright, I actually have something to do as well, so go on without me. 星野くんも？ははー、なるほど。そういうことですか、お二人さん。ああ、用事ってイチャイチャすること？なんだ、それならそれで正直に言ってくれればいいのに。別にイチャイチャすることが目的なわけじゃなくって、本当に用事があるんです。確かにデートみたいだとは実はちょっと思ってましたが、それだけじゃないんですよ。Oh, so she had the same thought I did? でもちょっと寂しいですね。もちろん邪魔をするつもりはないですけど、こうしてネネ先輩との時間が減っていくのかなって。稲葉さん、ごめんなさい。そういうつもりはなかったんですが。違います、冗談ですよ。ごめんなさい、ちょっと度が過ぎました。本当にお二人の邪魔をするつもりはありませんから、気にしないでください。ただ寂しいのは本当なので、またお出かけしたりとか一緒に遊べたらなーって。はい、それぐらいでしたらいつでも。ネネ先輩、ひし、よかった。自分はそれだけで十分ですから。どうぞ気にせず、今日はお二人でゆっくりしてください。そうだよ、付き合ってるんだから、そういうことがあるのも普通だよ。私たちのことは気にしないでいいから。付き合い始めたばっかりだもんね。二人の時間は大切だよね。Guys, it's really not a date. Yeah, not like I need to vehemently deny it or anything. I do want to go out on dates with her, and it's not something I'm ashamed to admit. そういうことなら、後のことは全て私たちに任せて、二人はその用事を済ませに行っていいよ。うん、どんな用事かは知らないけど、あんまり遅くならない方がいいでしょ。だからほら、言った言った。また明日。 If you guys say so. Ready, Nene? はい、そうですね。Well, see you guys tomorrow. また明日。いってらっしゃい。楽しんできてね。なんかとっても幸せそうでしたね。最近のネネ先輩、見たことないような表情ですよね。好きな人と一緒にいられるのはそれぐらい幸せってことなんだよ。なんだか羨ましいな。
憧れる。もしかしてつむぎ先輩好きな人いるんですか？おやおや、そうなの？その人と幸せになりたいのかな？違いますよ。そんな相手いませんよ。そうじゃなくて、あくまで一般的な話としてですってば。Overhearing the girls' conversation as we leave, we make for the school entrance and towards the Schwarze Katze. Or that was the plan, until suddenly I feel Nene pulling the sleeve of my uniform to tell me to stop. Something wrong? ちょっと体が。 Come to think of it, I do perceive a sweet fragrance. I want to say it's one of her fits, but the smell is a little weaker than usual. You okay? Well, I guess not. But what should we do? The others are still in the clubroom. いえ、まだそれほどひどくはないので、今のうちにキスしてください。 Wouldn't that just make it worse? All you need's a kiss? Wait, isn't that just gonna make it worse? はい、大丈夫です。でも発情を抑えるくらい濃いキスをいっぱいしてください。 I'll try my best. The second we are behind cover, Nene comes at me aggressively and steals my lips. She indulges in my lips in accordance with her body's desires. Then she slips her tongue inside and forcefully violates the insides of my mouth. Yeah, don't worry. Even though I still don't have much experience with kissing, I employ what little knowledge I have and caress the insides of her mouth. I stroke the walls of her mouth, wrap my tongue around hers while lightly sucking on it, and pour my saliva into her mouth. How is it? Coming down any? While letting out hot, feverish breaths, she forces her own saliva in my mouth to return the favor. I swallow it without demur, upon which Nene breathes in satisfaction before moving her tongue more rigorously. Someone's gonna see us if we don't wrap this up soon. I'll do what I can. すみませんでした。 No worries, it wasn't your fault, and besides, I like kissing you. 私も好きです。キス。 Then let's kiss on our own terms next time, not when your fit dictates. はい。その際はよろしくお願いします。 Will do. As we're in the middle of conversing, we open the door and walk inside. いらっしゃいませ。 The waitress to greet us is Karia in her frilly uniform. This must be her shift day. ああ、星名。あやちさんも一緒なんだ。いらっしゃい、二人とも。 Good evening. 最近は随分とご無沙汰だったね。ええ、まあいろいろと学院のことが忙しかったんです。それは例の部活の活動か？はい、そうですね。
ハロウィンパーティーの運営をしたりしていたんです。ああ、カリアさんがギター演奏したという例の？そういえば星野くんもベースをやったそうだね。できれば私も聞きたかったな、君たちの演奏を。嫌ですよ。ミスも多かったんですから。でも後悔はしてませんけどね。そうか。それはつまりパーティーの方は成功したということでいいのかな？おかげさまで参加した学生からは好評でしたよ。なるほど。順調そうで何よりだ。でも忙しかった理由はそれだけじゃないよね。2人でこうしてここに来たのも実はデートだったりして。Hush it! We're here to discuss things with Soma-san. 別に隠さなくてもいいのに。デート？それは一体どういうことだ？やだなオーナー、そんなの決まってるじゃないですか。付き合ってるんですよ、この2人。そうなのか？ Right as the words come out of her mouth, she turns towards us with a slightly shocked face. Boy, here comes the embarrassment. There's a slight hesitation from both of us, but we still nod nonetheless. In that moment, Soma-san's expression stiffens. なるほど。そういうことか。What does it explain? どうかしました？なんだか変ですよ。いや、なんでもない。That stern expression sure seemed like something. Also, for some odd reason, I feel a chilly sensation flowing into me from my back. What is this? 要件は後にして、まずは。ご注文をお伺いいたします。はい、それじゃあストレートティーを。House blend for me. かしこまりました。オーナー、ストレートティーとブレンドを一つずつ。ああ、わかった。Soma-san is usually so articulate, so that's why it alarms us to hear such a delay in her response. Something really is up with her, but what? 本当にもう上がっちゃっていいんですか？ああ、構わないよ。後の片付けは全て私がやっておくから。そうですか。わかりました。それじゃあお先に失礼します。お疲れさん。2人もまた明日学院でね。Yeah, catch you later. さようなら、また明日。With that, the only ones remaining in the cafe are us three. I don't know why, but Soma-san has a grim look on her face. Weird. What's so dire that would cause a look like that? Scratching my head in confusion, I look in Nene's direction. She seems to be just as mystified. ナナオ、どうしたんですか？雰囲気が変ですよ。それに、私を呼び出したのは理由があるんですよね。ああ、そのことならもういい。理由は分かった。What answer exactly? ねえねえ、君は発情という代償で私に対して魔力を支払っている。はい、そうですね。その魔力が最近少し変化してきた。以前は恥ずかしいだけだったものに他の感情が混ざり始めた。そのことが気になって確認をしようと思ったのだが、星名くんと交際を始めたからだったんだな。Yeah, we've been kissing whenever her arousal fits hit. But wow, I didn't know she had the ability to sense things like that. それは問題があるんですか？代償は発情を受け入れるだけで、支払う気持ちまでは限定されていませんよね。ああ、それ自体は問題ない。ただ、
ねえねえ、かけらを出してみてくれ。わかりました。 She takes out the bottle and sets it on the counter. And just like when she showed me this morning, it only seems to need a few more fragments to be completely full. これは星名くんの心の穴に引き寄せられたかけらが元に戻ったのか。おそらくそうだと思います。これだけの量があるならかけらが満たされるのはすぐだろうな。私もそう思います。 I was actually curious about something regarding that. Should we go ahead and assume that all of the fragments I took are back to her? わかった。ちょっと見てみよう。星名くん、体をまっすぐにしてこちらを向いて。 Okay. I do exactly as she says, and she then places her palm on my chest. Strange enough, I feel like there's heat radiating from her palm, which gives me the sensation of my chest getting hot. So... 星名くんの心に開いていた穴はもう埋まっていると考えていいだろう。 do you think the happiness I got from entering a relationship with Nene was the impetus? Namely, what I'm asking is if it's due to the fact that I've grown to accept myself and also found acceptance from the person I love. そうだ。まだ少し残っているが、放っておけば穴が埋まるにつれて全て戻ることになるだろう。おそらくそのかけらが全て戻れば瓶はいっぱいになる。いや、むしろ少し余るかもしれないな。Really? This means that Nene's wish is only a short time away from coming true. 私の見立てに間違いがなければ、まあおそらく間違いないと思うが、瓶がいっぱいになればネネの願いは叶ってしまうだろう。She really does feel a little gloomy, which is really odd. Her expression is tense as well. Soma-san, you're acting a little weird. 私もそう思います。七尾、普段とは違うように見えますよ。いつものあなたらしくないと言いますか。私にも時にはそんな日があるものさ。とにかくここに来た質問の答えはこれでいいかな。 Yeah, thank you a lot. It really took a load off my shoulders. I was almost thinking, like, if this wasn't enough, then nothing would be. I honestly feel like this is the happiest I'll ever be. 私もとても幸せですよ。Both her facial expression and speech seem dispirited. She's eyeing us like she knows something we don't. The way she's acting is really worrying me. I could understand if she laughed at us or even got a little upset, but her face just looks sad. None of the people we told ever reacted to us like this. Just what the hell is going on? 星名くん、すまないがネネと話があるんだ。 Huh? Sure, that's fine. 本当にすまない。できればまた後日来てほしい。その時にはちゃんと接客をさせてもらうよ。だが今日のところは本当に申し訳ない。 No, don't worry. It's no big deal. I'll swing by sometime in the near future. 待っているよ。それから今日の代金は結構だ。私の都合で追い出すわけだからね。 It's really not that big of a deal. I can pay. いや、これぐらいはさせてほしい。自分でも大変失礼なことをしているという自覚はあるんだ。この程度ではお詫びにもならないだろうが。 It's alright. You didn't offend me or anything, so don't beat yourself up over it. Alright then, I'll be leaving now. Take care. 本当に申し訳ない。 I don't quite understand, but it seems to be something that she can't talk to Nene about if I'm present. I trust Soma-san's words, so it must just be something that important. Do you want me to wait for you? そこまでしてもらわなくても大丈夫ですよ。それに
外で待ってもらうだなんて申し訳ありません。 But I'm worried. It's pretty late. いつも歩いている道ですから。それになるべく明るくて人気のあるところを通ります。大丈夫ですよ。 You promise me you will? はい、わかりました。 Okay, then I'll go on home. 私も家に戻ったらメールをしますね。 Thanks. Well, see you tomorrow then. はい、また明日。 Soma-san's actions make me hesitant to leave, but staying here won't achieve anything. I bid them goodbye and leave the cafe. Man, what the hell's going on? A private talk between Nene and Soma-san. I'd be lying if I said I wasn't curious, but there's nothing I can do about that. Let's go home for now. 二人っきりでしか話せないなんて、今さらどんな話ですか？契約関係であれば一番最初に話しているはずですよね。七尾がそんな真剣な様子になるなんて本当に珍しいですね。それだけ重要な話ということだ。それでどんな話なんですか？それについてだが、ねね、君は契約を交わした時の自分の願いを覚えているか？それはもちろん私の両親のことですよね。離婚をなかったことにしたいって。いや、そうじゃない。正確には離婚をなかったことにして喧嘩をしない二人ともう一度やり直したいと願い、魔女になる契約を交わしている。はあ、そうでしたね。大体合っていると思うんですが、その違いに何か問題があるんですか？やはり君は気づいていなかったか。だからどういう意味なんですか？ねえねえ、今から言うことをよく聞いてほしい。はい、何でしょう？ I stare at my phone while lying on bed, bored. I've been doing this ever since I got back, but my phone hasn't made any noise. Despite how long I've waited, Nene's text hasn't come yet. Man, it's almost 11 p.m. I really doubt their talk would last this long. And Nene promised me she'd text me. Maybe she just simply forgot. Everything would be okay if that was it, but I'm not gonna be able to sleep until I know she's safe. Guess I'll text her. I'm getting really antsy. What if she doesn't reply though? Do I have any way of getting in contact with Soma-san? Well, I don't have her number. The more I think about the situation, the more worrying it feels. Right as I'm agonizing over what to do, I hear the new text noise. I'm sorry I didn't text you sooner. I was taking a bath. I got home safely, so don't worry. Sorry, but I'm a little tired now, so I'm going to sleep. Did something bad happen? The message feels a little dreary for her. I'm glad I got confirmation that she's okay, but all this did was introduce a new worry. The only problem is, she said she was going to sleep, so I don't want to pester her about it. Well, whatever, I'll just wait and talk to her about it tomorrow when I see her. Thanks for messaging me, see you tomorrow and sweet dreams. I decided to just give her something short and sweet. I was able to hear from her, so that alleviated some of my anxiousness. I should be able to sleep tight. サノバウィッチ